Good morning children. So in today's video we are going to learn about methods of extraction of metals from their ores. That is the topic of principles of metallurgy. Okay, so principles of metallurgy. Actually metallurgy is a science, a branch of engineering which deals with what? Extraction of metals and purification of metals or refining of metals. Okay, so basically to extract a metal from their ores, okay, there involves three principles. Okay, now three methods will be there, three principles will be there. I mean to say three steps will be there. Okay, so in this lesson shortly we are going to learn about what are the different methods for the extraction of metals from their ores. Okay, ores are the substances from which metals can be extracted economically and profitably. Okay, there are so many kinds of ores. Sulfide ores will be there, oxide ores, okay, chloride ores, like that you will be having lot many types of ores will be there. From them metals has to be extracted. For that what methods has to be followed, that we are going to learn in this lesson. Okay, after giving a small short what we call flow chart, okay, I'll be giving you some objective questions. Okay, so before we actually go into the objective questions which are very much helpful for your what we call EAMCET point of view, we just have a small flow chart of what principles involved in the extraction of metals from their ores. Okay, so principles of metallurgy. Okay, so basically it involves three principles will be there. Okay, I am drawing it like a flow chart, please try to understand. Okay, so first principle is called as ore dressing or purification or extraction methods will be there. Sorry, first step is what? Ore dressing or concentration of ore. Ore dressing or concentration of ore. Okay, now concentration of ore, this is the first principle. Okay, second principle is extraction of crude metal. Okay, now extraction of crude metal from their ore. Okay, and third step is what? Purification or refining. Okay, before we actually get the metal into our hand, we have to follow these many steps: purification or refining of ore. Okay, now right, so if you go for ore dressing methods, ore dressing methods are the methods which are used for removing impurities which are associated with the ore. The impurities which are there on the surface of the ore. Okay, now impurities which are there on the surface, just by hand picking or by certain methods we will remove the impurities which are associated with the ore. The impurities, in other words, we call them as what? Gangue particles. Okay, now so you all have an idea that gangue plus flux gives rise to slag. Certain metallurgical terminology we will use. For impurities, what term we will use? Gangue particles. To remove gangue particles there are certain methods, and that methods comes under ore dressing methods. Okay, ore dressing or concentration of ore. So in this what are the methods involved? First one is hand picking. Okay, hand picking and washing. Hand picking, washing. Okay, electromagnetic separation. Main methods I am writing: electromagnetic separation and froth flotation. Electromagnetic separation and froth flotation. Okay, so these are the methods involved in ore dressing of ore. Okay, now while whatever are the impurities which are associated on the surface of the ore can be removed by normal methods like hand picking. To remove the impurities which can have an effective removal with your hands, we can remove them with the help of our hands. Okay, if the size, if the impurities and ore particles are differing in size or they are differing in color, okay, they can be removed simply by hand picking. Okay, so hand picking. Washing. Okay, second method is what? Washing. Washing is the method in which impurities are lighter than ore particles. If impurities are lighter than ore particles, crushed ore particles are subjected to heavy rush of water so that all the impurities get washed away with water and
heavier ore particles settles down at the bottom. So while washing, impurities are getting washed away. And electromagnetic separation, it is the type of method which is useful if impurities, either of the impurities or ore particles, okay na, are magnetic in nature. Either of the impurities or ore particles, if they are magnetic in nature, you use the method called what? Electromagnetic separation, in which you will be having a concentric wheel will be there, okay, conveyor belt will be rotating. So whatever are the magnetic impurities will be there, they get stick to the magnetic wheel, and the non-magnetic impurities get separated from the ore particles in that way. So that method you call it as what? Electromagnetic separation. And froth flotation is the method which is in which it involves wetting property. Means impurities are wetted by water and ore particles are wetted by pine oil or eucalyptus oil, so that all the impurities will float on the foam. Okay, now some frothing substances like bisphenol are added. Okay, and especially this method is applied for what? Sulfide ore particles only. Okay, now sulfide ores like galena, cinnabar, okay, now copper pyrites, iron pyrites, okay, chalcopyrites, like that, whatever sulfide ores will be there, for them we apply the method called what? Froth flotation method. Okay, so like this, these are ore dressing methods. Now coming to extraction methods. Okay, the second principle involved is what? Extraction. So this method is mainly based on the reactivity series of the metals. About the reactivity series, I think you have learnt in your lower classes. Okay, now the metals which are at what we call at the bottom of the reactivity series, which are in the middle of the reactivity series and which are on the top of the reactivity series, based on their reactivity, different methods has to be applied. Okay, so here three methods you have to follow. Okay, so first one are what? For the metals which are on the top of the reactivity series. For the metals which are on the top of the reactivity series. Okay, that means what? Top of the reactivity series means highly reactive metals. Okay, for them you apply a method called electrolysis or electrolytic reduction. Electrolytic reduction is a method you apply for the metals which are on the top of the reactivity series, means which are highly reactive metals. You apply the method called what? Electrolysis method to extract that metal. Like for example, carnallite is KCl MgCl2 6H2O. Okay, in that potassium is there, magnesium is there, which are highly reactive metals. Such kind of metals we use the method called what? Electrolysis. Okay, while doing electrolysis, the molten metal gets deposited on the cathode. Okay, so we apply electrolysis process to extract the metals which are on the top of the reactivity series. Okay, now coming to metals which are on the middle of the reactivity series. Okay, now for the middle of the reactivity series, okay, which are on the middle, I am writing places less here, I am writing middle. Middle means what? The metals which are on the middle of the reactivity series. Generally what kind of metals will be there? Zinc will be there, tin, lead, okay, such kind of metals comes under middle of the reactivity series, means moderately reactive metals. For them we apply two methods. Okay, first one is calcination and the second method is roasting method. Okay, the metals which are in the middle of the reactivity series, we apply two methods. One is calcination and another is roasting. Calcination is for carbonate ores. C you can remember. For carbonate ores, you apply calcination process, means heating of ore particles in the absence of air. Okay, so that the ore particle, carbonate ore, gets reduced to oxide ore, and after it gets reduced to oxide ore, with the help of carbon or carbon monoxide as reducing agents, we go for reduction methods, so that one leads to the extraction of molten metal from the ore. Okay, so for carbonates ore we apply a method called as calcination, and for sulfide ores we apply a method called roasting.
Okay, now for sulfide ores, heating of sulfide ores in excess of air, you call it as what? Roasting method. Okay, so like that, for carbonates, calcination, and for sulfide ores, roasting. After doing these two processes, okay, after doing these two processes, the oxide ore gets reduced to oxide ores to molten metal. It gets reduced to molten metal by reduction process. Okay, now after doing calcination and roasting, what we have to do? We have to do a method called as reduction method by using suitable reducing agents like carbon or coke or carbon monoxide or sometimes hydrogen and sometimes highly reactive metals like aluminium in the process of aluminothermy process. Okay, so like that, which we will be using calcination and roasting. After they get converted into their oxide ores, we do reduction method by using suitable reducing agent. Okay, that will be the process for the substances which are in the, the metals which are in the middle of the reactivity series. Now coming to purification, I will rub again and I will explain to you. Now coming to third type of metals are what? Which are at the bottom of the reactivity series. Okay, now which are at the bottom. Okay, first I told which are at the top. Process is what? Electrolysis. Which are in the middle? The process used are what? Calcination and roasting. And by the way, you please remember calcination and roasting together you call them as what? Pyrometallurgical processes, because pyrometallurgy is the word which is used for the reactions which involve lot much amount of heat energy. Okay, so pyro, the word pyro stands for what? Heat energy. Lot much heat energy is required to reduce the carbonate and sulfide ores into their respective oxides, and after that we have to do reduction process either by auto reduction or by the process of smelting. Okay, we'll do certain objectives so that you will be understanding. Okay, and next which are in the bottom of the reactivity series. Okay, the metals which are in the bottom of the reactivity series. What are those metals? Very less reactive metals. Reactivity series. Bottom of the reactivity series means like noble metals like what? Gold, platinum, okay, now silver, copper. Okay, some metals which are available only in native state, like gold is there. Gold is available like that only. It doesn't have any kind of ores, because gold is what? Very less reactive. It doesn't get rusted. It doesn't form oxides. Okay, so because of that reason it is considered to be what? A very noble metal. Okay, so bottom of the reactivity series are what? The metals which are least reactive metals. Now for them, what method you are going to use to extract that metals from their respective ore particles? Actually most of them will be available in the form of what? Native state only, like as it is they are available under the earth's crust, not in the form of ores. But even if they are available in the form of ores, you are going to use a method called as complex formation or hydrometallurgy. Okay, here you will use a method called as what? Hydrometallurgy. Here I used the term pyrometallurgy, where lot much heat is involved. Okay, now what is hydrometallurgy? That means these ore particles in which low reactive metals are there, they are subjected to they are treated with a solution of sodium cyanide or potassium cyanide to form a complex substance. Okay, and that complex substance is again treated with zinc powder, okay, to get molten metal. Okay, so like that process you call it as what? Hydrometallurgy. So the bottom of the reactivity series, complex formations will be there in the process of hydrometallurgy. Okay, a complex substance which is soluble in water, you will be finding that to form in that particular reactions. Okay, so which here I wanted to write what I just wanted to write, I just told you complex formation. Okay, now complex formations will be there, like sodium argentocyanide, like that complex substance will form, and that complex substance on treating with zinc powder, please remember zinc powder, okay, you will be getting the molten metal. Okay, so like this, up to here what I told, up to here extraction only I told. Now the third principle we have to go for, so that I have to rub the board and I have to explain that to you.
This is your first principle, ore dressing. In that the methods are these. This is your second principle, extraction of crude metal, and these are the different methods involved in that. And finally you have what? Purification of ore or refining. Okay, purification or refining of ores. So in that purification you have different methods again. So what are those different methods? Okay, now what are the different methods in purification or refining of ore? Here I am writing directly in the middle only I am writing, please check. So purification or refining, in this what methods are there? Just remember the names so that it will be easy for you. Purification or refining methods. Okay, so here you will be coming across certain methods like distillation. Okay, distillation, cupellation. Okay, first one distillation, cupellation. Okay, cupellation and liquation. Liquation, you will be coming across a method called as liquation. And polling, you will come across a method called as polling. And electrolytic refining. Electrolytic refining. Okay, and again you will be getting certain methods like Van Erkel process to get ultra pure metals. Okay, now Van Erkel process, Mons process. Okay, now like this you have certain methods for refining. Okay, Van Erkel process, Mons process, all this comes under refining methods. Okay, so refining means what? Whatever are the dissolved impurities whichever are there after getting the molten metal after extraction. Okay, whatever the dissolved impurities whichever are there, they also can be removed either of by using either of these process. Okay, so distillation is the method which you apply if the difference in their if there is a difference in boiling points will be there. This distillation process is mainly depending upon the difference in boiling points of impurities of metals whichever are there in the particular substance. Okay, so cupellation, it is like a crucible in which the metals are to be heated. Okay, so that the molten impurities will get volatile, will become volatile. Okay, and liquation also depends upon substance main physical properties like melting points. Okay, difference in melting points of metals and the impurities which are associated with that. Polling is the method in which the molten metal like blister copper, especially please remember this point, blister copper is purified by using a process called polling. Okay, in which the molten metal is stirred with logs of greenwood poles so that certain hydrocarbons will be released into that, and that will be what we call, it will remove away the dissolved impurities whichever are associated with the molten metal. Okay, so polling method. And electrolytic refining, wherein impure metal you will take it as anode, pure metal you will take it as cathode, and you will perform the process of electrolysis so that impurities gets collected in the anode as anode metal. The size of the cathode keeps increasing because molten metal, pure metal comes out from anode and gets deposited on cathode. Okay, so like this electrolytic refining process will be there. Like that, same like that, Van Erkel process and Mons process for purification. Van Erkel is for purification of ultra pure metals, to get ultra pure metals. Okay, and Mons process is for removing impurities from nickel. Okay, so like this you have certain methods. These all principles together you call it as what? Different principles which are involved in the process of metallurgy. Okay, now we will move on to the directly we will move on to the objective questions, so that you will be, if you just concentrate on these objective questions, it will be enough for you. Okay, yes, 1 second. Yes, my dear children. Okay, I'll just I have written certain objectives for you, so I'll write them on the board quickly. You can copy down, right? Okay, dear children, right. Let us directly move on to the objective questions which you will come across in your EAMCET. Okay,
You don't have much questions are there here. Very easy, very simple. Most abundant metal in the earth's crust is what? Aluminium. Okay, this point everybody knows. Okay, first question is what? Most abundant metal. Okay, most abundant metal is aluminium. Please remember that point. Okay, aluminium. Directly I'm writing the answers. I'm not writing the options. Okay, which metal is generally found in native state? Metal obtained in native state. Metal available. Better I write the word available in native state. Okay, metal available in native state. Native state means what? Not in the form of ore. It itself exists like that. Native state is what? Gold. AU, aurum. Okay, next. Which of the following pairs consist of minerals of same metal? Okay, see here. Which of the following pairs? Question is like this. Which of the following pairs means you have to by heart ores here. Following pairs. What is the question? Which of the following pairs consist of minerals of same metal? Consist of minerals of same metal. Okay, same metal. Options are given like this. What are those? Bauxite and limonite, hematite and magnetite, galena and cerussite. Option D is both B and C. Bauxite and limonite it seems. Option A is what? Bauxite and limonite. You have to by heart the composition of these ores. Bauxite, you know, it is Al2O3, and limonite, you know, it is Fe2O3.3H2. Fe2O3.3H2. These don't have same element. Here, this is the oxide ore of aluminium, whereas limonite is the oxide ore of iron. Okay, so they are not having same metal. Okay, so option B, if you check. Hematite and magnetite, yes, hematite and magnetite will have same metal. Both are of iron ores only. Magnetite, yes, this is both are iron ores only. Fe2O3, Fe3O4. Magnetite is Fe3O4. Okay, and option C, galena and cerussite. Option C is given as galena. Yes, galena is the ore of lead sulfide, PBS. And cerussite is lead carbonate ore, PbCO3. Okay, so these are also having same metal only. Both are lead, Pb here. So option D is what? Both B and C is there. That's why option D is correct. Okay, and next, fourth question. Let us move on to the fourth question. Froth flotation process is based on. Okay, now froth flotation process, as just now I told you, froth flotation process is based on wetting property. Is based on what? Wetting property. You are going to use a method called wetting principle, wetting property. Okay, ante enti wetting, impurities are wetted by water. Okay, so ore particles are wetted by pine oil or eucalyptus oil. Okay na, అందువల్ల ఏమవుతుంది, ఓర్ పార్టికల్స్ అన్నీ ఫోమ్లోకి ఫ్లోట్ అవుతాయి, ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ సెటిల్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో వెట్టింగ్ ప్రిన్సిపల్, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? వెట్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ వెట్టింగ్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డ్యూరింగ్ స్మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఓర్ ఈజ్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఏంటి? టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డాష్. ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? the chemical substance which is to be added to remove the impurities. So function of flux is to remove the impurities, to remove the gang particles. Impurities ante enti? Gang particles. To remove the gang particles. Okay, so remove the gang particles అన్నది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆప్షన్స్ రాయట్లేదు, మీకు తెలుస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, name the metal M which is extracted on the basis of
ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ మెటల్ M అని ఇచ్చాడు, రియాక్ట్స్ విత్ NaCN, sodium cyanide. It gives a complex substance called 4NaMCN taken twice. NaMCN taken twice. ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది. ఇలాంటి కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? హైడ్రోమెటలర్జీ అంటారు. ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్కి ఈ మెథడ్ అప్లై చేస్తారు? లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్స్కి. దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్. బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో ఏ మెటల్స్ ఉంటాయి? మెటల్స్, నోబుల్ మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, మెర్క్యూరీ, ఇలాంటి మెటల్స్ అన్ని బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉంటాయి. సోడియం సైనైడ్ కనిపించింది అనుకోండి ఎక్కడైనా, అవి ఏ మెటల్స్కి? ఆ మెటల్ M అనేది ఏంటి అంటే గోల్డ్ అయినా రాయొచ్చు, సిల్వర్ అయినా రాయొచ్చు, ప్లాటినం, ఓకే, మెర్క్యూరీ, ఆల్ దీస్ మెటల్స్ విచ్ ఆర్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్. ఓకే, సో మెథడ్ అప్లైడ్ ఫర్ అని ఇచ్చి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. అప్లైడ్ ఫర్ డాష్ అని ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్లో సిల్వర్ ఉంది, సో సిల్వర్ ఉంటే సిల్వర్ పెట్టచ్చు. లేకపోతే బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో ఏ మెటల్స్ ఉన్నా కూడా ఈ మెథడ్ అప్లై చేస్తాడు. ఓకే, అంటే ఏ మెటల్స్ అవి? గోల్డ్కి, సిల్వర్కి, ప్లాటినంకి, ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ నోబుల్ మెటల్స్ లైక్ మెర్క్యూరీ ఆల్సో, ఈవెన్ ఫర్ మెర్క్యూరీ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ మెర్క్యూరీ ఈవెన్ అండర్గోస్ ఆటో రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆటో రిడక్షన్ అంటే సెల్ఫ్ రిడక్షన్. ఓకే, సో లైక్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ చూడండి. గోల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై హైడ్రోమెటలర్జికల్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ ఆన్. ఎస్, ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ని ఇంకోలా అడిగాడు. గోల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై హైడ్రోమెటలర్జీ. ఈ సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? హైడ్రోమెటలర్జీ అంటారు. వేరెవర్ మచ్ హీట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు? పైరోమెటలర్జీ అంటారు. పైరోమెటలర్జీ ఈజ్ ఫర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్, మెటల్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్. ఈ హైడ్రోమెటలర్జీ ఎవరికి అప్లై చేస్తారు? ఇప్పుడే చెప్పాను, మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, మెర్క్యూరీ విచ్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై హైడ్రోమెటలర్జీ. ఓకే, హైడ్రోమెటలర్జీ ఇన్వాల్వ్స్ డాష్ ప్రాసెస్, ఇన్వాల్వ్స్ డాష్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం రాయాలి? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ అని రాయాలి. అంటే అక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకేనా, వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్, దాన్నే మనం హైడ్రోమెటలర్జీ అంటాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 8th క్వశ్చన్. Okay, so what is that 8th question? Polling process is used for dash. Okay, polling process. చూడండి ఇక్కడ polling process ఎప్పుడు కూడా బ్లిస్టర్ కాపర్కే polling process is applied for డాష్ అని ఇచ్చాడు. బ్లిస్టర్ కాపర్ అని కనిపించిన ఆన్సర్ అదే రాయండి, బ్లిస్టర్ కాపర్. లేకపోతే కాపర్ ఓర్స్కి మాత్రమే పాలింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. పాలింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారు? molten metal is stirred with logs of green wood poles so that hydrocarbons will be released, so that whatever the dissolved impurities whichever are there with the ore particles they get, whichever are there with the molten metal they get eliminated from that ore. Polling process is for copper ores only. ఓకేనా, కాపర్ ఓర్స్కి మాత్రమే, వేరే ఓర్స్ ఇస్తే అప్లికబుల్ కాదు. ఓన్లీ ఫర్ బ్లిస్టర్ కాపర్ అని ఇచ్చినా రాయండి, లేకపోతే కాపర్ ఆక్సైడ్ గివ్స్ రైస్ టు కాపర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అని ఇచ్చిన, లేకపోతే కాపర్ సల్ఫైడ్ గివ్స్ రైస్ టు కాపర్ ప్లస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అని ఇచ్చిన, వాటిలన్నిటికీ కూడా ఈ పాలింగ్ ప్రాసెస్ కాపర్ ఉన్న వాటికి అప్లికబుల్ అవుతుంది, వేరే వాటికి అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ పాలింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th question. Essential constituent of amalgam. అమాల్గమ్లో ఉండే మెయిన్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? అమాల్గమ్ అంటే అమాల్గమ్ మెయిన్ సబ్స్టెన్స్ మెర్క్యూరీ.
ఓకేనా. అమాల్గమేషన్ అంటే ఏంటి, కోటింగ్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ విత్ మెర్క్యూరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ కరోజన్. మెర్క్యూరీతో కోటింగ్ వేస్తారు. మెర్క్యూరీతో కోటింగ్, ఏదైనా వేరే మెటల్కి మెర్క్యూరీతో కోటింగ్ వేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని ఎమాల్గమేషన్ అంటారు. అండ్ దాట్ సబ్స్టెన్స్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఎమాల్గమ్. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ అనేది మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్గా ఉంటుందన్నమాట ఎమాల్గమ్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 10th క్వశ్చన్. ఓకే, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డాష్ టైప్ ఆఫ్ ఓర్స్, ఓన్లీ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఈజ్ ఫర్ వాట్, ఈజ్ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఈజ్ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఓర్ డ్రెస్సింగ్ మెథడ్స్లో ఒక మెథడ్ ఇది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ అనేది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. లీచింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షనా, కాన్సన్ట్రేషనా, ప్యూరిఫికేషనా? ఎస్, కాన్సన్ట్రేషన్. లీచింగ్ కూడా ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ లాంటిదే ఒక ప్రాసెస్. ఓకే, సో లీచింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. లీచింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓర్ డ్రెస్సింగ్ మెథడా, ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడా, ప్యూరిఫికేషన్ మెథడా? లీచింగ్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్, అంటే ఓర్ డ్రెస్సింగ్ మెథడ్. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డాష్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మెథడ్ అనమాట. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో ఉంటుంది ఇది. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో హ్యాండ్ పికింగ్, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సెపరేషన్, వాషింగ్, లీచింగ్, ఇవన్నీ ఓర్ డ్రెస్సింగ్లో మెథడ్స్ అనమాట. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. లీచింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ బేసిక్ ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్లు మళ్ళీ రెండు రకాలు, ఎసిడిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ బేసిక్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఓర్ పార్టికల్స్. సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ విచ్ ఈజ్ అసిడిక్ ఈజ్ డాష్. అసిడిక్ ఫ్లక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ అసిడిక్ ఫ్లక్స్. ఎక్కడైనా కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఇంప్యూరిటీగా ఉందనుకోండి, ఆ కాల్షియం ఆక్సైడ్ బేసిక్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ వేస్తే అది కాల్షియం సిలికేట్ లాగా బయటకు వస్తుంది. ఇదేమో గ్యాంగ్ అనుకోండి. గ్యాంగ్ అంటే ఏంటి, ఓర్ పార్టికల్స్లో ఉండే ఇంప్యూరిటీస్. గ్యాంగ్ మీన్స్ వాట్, ఇంప్యూరిటీస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అసిడిక్ ఫ్లక్స్. అసిడిక్ ఫ్లక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి, స్లాగ్ అంటారు దీనికి. గ్యాంగ్ ప్లస్ ఫ్లక్స్ గివ్స్ రైస్ టు slag. Okay, so like this you have certain points will be there, you have to remember. మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ అవి మాత్రమే ఇస్తున్నాను, చూసుకోండి. ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ హెమటైట్ లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ యాడెడ్ యాజ్. ఓకే, ఇదే ఫ్లక్స్. ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఏమిచ్చాడు, ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ హెమటైట్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డాష్. ఐరన్ ఫ్రమ్ హెమటైట్, హెమటైట్లోంచి ఐరన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్డ్? ద ఫ్లక్స్ యూజ్డ్ ఈజ్ డాష్. ద ఫ్లక్స్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్డ్ ఈజ్ డాష్, అంటే లైమ్ స్టోన్ అని రాయాలి. యూజ్డ్ ఈజ్ లైమ్ స్టోన్ అంటే ఏంటి, కాల్షియం కార్బోనేట్, లైమ్ స్టోన్. ఆర్ లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ డాష్ అని ఇస్తే ఫ్లక్స్ అని రాయాలి. ఫ్లక్స్ యూజ్డ్ ఈజ్ డాష్ అని ఇస్తే లైమ్ స్టోన్ అని రాయాలి. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ we'll move to the 14th question. Okay, so what is the 14th question? Yes, the main function of roasting is dash. Roasting is dash process, oxidation process. Okay, now function of roasting is oxidation. Applied only for what, sulfide ores ke. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఏమో ఓర్ డ్రెస్సింగ్లో సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి, రోస్టింగ్ ఏమో ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్లో సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి. ప్రిన్సిపల్స్ వేరు, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓర్ డ్రెస్సింగ్, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఆల్సో సల్ఫైడ్ ఓర్స్కే. అయితే ఇదే ఓర్ డ్రెస్సింగ్ మెథడ్స్లో సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఎక్స్ట్రాక్షన్లో సల్ఫైడ్ ఓర్స్కి రోస్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఇన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్,
extraction. Okay, in the extraction process. And next, the furnace lining in steel is dash. Furnace lining. Okay, in the manufacture of steel, furnace lining anta. Furnace lining in the manufacture of steel. Manufacture of steel అనేది ఓపెన్ హార్త్ ఫర్నేస్లో జరుగుతుంది. దానికి ఫర్నేస్కి లైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ బౌండరీ లైనింగ్ మెటీరియల్. ఓకే, ఆ లైనింగ్ మెటీరియల్ దేంతో తయారవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ యూజ్ టు రెసిస్ట్ లాట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి, విచ్ కెన్ రెసిస్ట్ లాట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ heat energy which is being used in the extraction process. Extraction process లో మనం ఫర్నేసెస్ వాడతాం. ఫర్నేసెస్లో లాట్ మచ్ హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి జనరేటెడ్. అందుకే ఫర్నేసెస్లో జరిగే ప్రాసెస్లు అన్నిటిని మనం ఏమంటాం, పైరోమెటలర్జికల్ ప్రాసెసెస్ అంటాం. ఓకేనా, వేర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఫర్నేస్ లైనింగ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ స్టీల్ దేంతో తయారవుతుంది? ఈ లైనింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్, లైనింగ్ ఏంటి, CaO ప్లస్ MgO లైనింగ్ అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, లైనింగ్ ఆఫ్ CaO ప్లస్ MgO. ఓకే, ద లైనింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ CaO ప్లస్ MgO. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. Zone refining is a method used to obtain ultra pure metals. Zone refining. Okay na, zone refining is the method used to obtain ultra pure metals. Gurtupettukondi, method is used to obtain ultra pure metals. Okay, terminology you have to remember, dear children. Please go through that. And next, electrolytic reduction is the technique used in the extraction of. ఎలక్ట్రాలిటిక్ రిడక్షన్ దేనికి అప్లై చేస్తారని చెప్పాను, హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్కి మాత్రమే ఎలక్ట్రాలిసిస్ వాడతారు. మిడిల్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్కి క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ వాడతారు. బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్కి కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ హైడ్రోమెటలర్జీ వాడతారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాలిటిక్ రిడక్షన్ దేనికి చేస్తారు? రిడక్షన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ highly reactive metals or highly electropositive metals అని రాసినా పర్వాలేదు. highly reactive metals which are on the top of the reactivity series. ఓకే, ఏవి ఉంటాయి టాప్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో? పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం. ఓకే, సో ఈ మెటల్స్కి ఎలక్ట్రాలిటిక్ రిడక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 18th క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 చూడండి. విచ్ ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్రోతర్ ఇన్ ద ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్? పైన్ ఆయిల్ ఆర్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, పైన్ ఆయిల్ కానీ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్. ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్? ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు? పైన్ ఆయిల్ ఆర్ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ అల్యూమినోథర్మీ ప్రాసెస్, అల్యూమినియం యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, పెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకేనా, అల్యూమినోథర్మీ ప్రాసెస్ ఏంటి? Fe2O3కి అల్యూమినియంకి ఇగ్నిషన్ మిక్స్చర్ ఇచ్చి రెండింటిని మిక్స్ చేస్తారు. if they are mixed with each other, okay, that gives you lot much amount of heat energy which is highly exothermic and molten metal iron comes out. Okay, అందుకనే ఈ అల్యూమినోథర్మీ ప్రాసెస్ని దేనికి యూస్ చేస్తారు? ఫర్ జాయినింగ్ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్స్, ఓకే, క్రాక్డ్ మిషన్ పార్ట్స్, ఓకే, రైలింగ్స్, ఓకే, వెల్డింగ్ పర్పస్.
దిస్ అల్యూమినోథర్మీ ప్రాసెస్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? వెల్డింగ్ పర్పస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అందులో అల్యూమినియం యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద 20th క్వశ్చన్. The process of converting hydrated alumina into anhydrous alumina is called calcination. హైడ్రేటెడ్గా ఉన్నదాన్ని యాన్హైడ్రస్గా మార్చడం అంటే ఏంటి? వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఎమోపరేట్ అయిపోవడం అనమాట. హైడ్రేటెడ్ మీన్స్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్. హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్? The process of converting hydrated alumina to anhydrous alumina is called calcination. Actually, this is not the definition for calcination. Heating of any substance in the absence of air, you call it as calcination. ఈ మెథడ్కి అప్లై చేసేది కూడా, ఈ అల్యూమినాకి అప్లై చేసేది calcination ప్రాసెస్. ఓకే, that is not the definition, but it is the method used for converting hydrated alumina to anhydrous alumina. Next, which of the following ores is not concentrated by froth flotation? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఎవరికి అప్లై చేయాలి? సల్ఫైడ్ ఓర్స్కే అప్లై చేయాలి. అంటే ఇచ్చిన 4 పాయింట్స్లో సల్ఫైడ్ ఓర్ కానిది ఏదో చూడాలి. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ డాష్ ఏ Cu2S. అక్కడ పేర్లు ఇచ్చాడు, కాపర్ పైరైట్స్, గెలీనా, సినాబార్. ఓకేనా, పేర్లు ఇచ్చాడు, గెలీనా, సినాబార్, పైరాల్యూసైట్. ఆన్సర్ ఏంటి? పైరాల్యూసైట్. పైరాల్యూసైట్ అనేది మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆక్సైడ్ ఓర్. వెరాస్ గెలీనా, కాపర్ పైరైట్స్ అండ్ సినాబార్. గెలీనా అంటే PbS, కాపర్ పైరైట్స్ అంటే CuFeS2. ఓకేనా, చాల్కో పైరైట్స్. ఓకే, అలాగే సినాబార్ అంటే HgS. ఇవన్నీ సల్ఫైడ్ ఓర్సే, కానీ పైరాల్యూసైట్ ఒక్కటే ఆక్సైడ్ ఓర్. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆక్సైడ్ ఓర్స్. ఓకేనా, సో నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ డాష్ అంటే పైరాల్యూసైట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో పైరాల్యూసైట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద 22nd క్వశ్చన్. Okay, the method not used in metallurgy to refine the impure metal. Not used in metallurgy anta. The method not used in metallurgy for purification. ప్యూరిఫికేషన్లో లేని మెథడ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ మెటలర్జీ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్. ప్యూరిఫికేషన్ మెథడ్ కానిదేంటి? ఓకే, ఆప్షన్స్ చూడండి. ప్యూరిఫికేషన్ కానిది మాండ్స్ ప్రాసెస్, వాన్ అర్కల్ ప్రాసెస్, అమాల్గమేషన్. మాండ్స్ ప్రాసెస్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్, నికెల్ ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తారు. మాండ్స్ ప్రాసెస్ ప్యూరిఫికేషనే, వాన్ అర్కల్ ప్యూరిఫికేషనే. ఓకే, అమాల్గమేషనే ప్యూరిఫికేషన్ కాదు. అమాల్గమేషన్ అంటే కోటింగ్ విత్ మెర్క్యూరీ, ఇది ప్యూరిఫికేషన్ మెథడ్ కాదు. ఓకే, ప్యూరిఫికేషన్ కానిది అడిగాడు కాబట్టి అమాల్గమేషనే ఆన్సర్. డి, ఆల్ ద అబవ్. ఓకే, సో అమాల్గమేషన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్. ఓకే, హైడ్రోమెటలర్జికల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్స్. మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్స్కి హైడ్రోమెటలర్జీ బాటమ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్లో ఉన్నదన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద ఓర్ దట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బై ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్. చాలా క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి చూడండి, చాలా క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఇచ్చేసాను. ఓకే, సో I just already told you this point also. Aluminothermy process, aluminum is used as what? Reducing agent. ఓకే, సో ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇవైతే చదువుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ లెసన్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. మీకు 3 ప్రిన్సిపల్స్ అర్థమైపోతే
జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ సర్టెన్ ఓర్స్ అండ్ దేర్ ఫార్ములాస్, దేర్ కాంపోజిషన్స్ అవి కొంచెం చదువుకోండి. సో అవి చదువుకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్లో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే నేను కవర్ చేశాను. ఓకే, దట్ విల్ బీ హైలీ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో కీప్ లెర్నింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై.